person will be liberated from poverty, because poverty is in the mind. And the gospel has the power to liberate the mind. The gospel is the answer to the brokenhearted. Let us come back to our original mission, sharing the gospel of Jesus Christ. If you cannot reach out to your neighbor and give something so basic as food, can you build a house for your neighbor? Praise the Lord. Jina la Bwana Just litukuzwe. to remind us, Kuweza kujikumbusha we are in the season of restoration. tuko katika hali ya marejesho. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Does your neighbor look like somebody who is in the season of Je, restoration? ukiangalia jirani unamwona katika kumsimu katika hali ya marejesho? And the Bible says God will restore the years. Na Bwana ataenda kuwarudishia. Amen. Bwana asifiwe sana. Can you imagine God putting together those years? Mungu kuweza kukusanya hiyo miaka yote. You are supposed to be having at least 2, 3, 4 children. Labda ungekuwa na watoto wawili, watatu, wanne. And the Lord packages together and then he brings twins. Alafu anaweka pamoja na kupatia mapacha. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. It happens. You know, ukisema amen. Hutukia. Sema amina kubwa jameni. Bwana asifiwe sana. Hawa ni washiriki. Amen. To somebody that amen means something. Hiyo inamaanisha ni jambo. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. That is the season we are in. Huo ndio msimu na majira ambayo tuko nayo sasa. Personally, I'm expectant. Binafsi tunangojea kutoka kwa Bwana. Amen. Amen. I'm expectant to see these years Nangojea kuona hii miaka that I did not harvest ambapo sikuweza kuvuna financially, hata kifedha, even Deliverance Church Airview, hata katika kanisa hili la ukombozi. 2016, 17, 18, 19. Hata kwa hizo miaka 4 tumekuwa mahali hapa, nataka kungojea kutoka kwa Bwana. We are reading the book of Lamentation chapter 5. Hapo kitabu cha maombolezo. Lamentation chapter 5. Kitabu cha maombolezo. And then I want to read beginning from verses 7. Hapo tutaenda mpaka mstari wa 7. And then after that I'm going to read the book of Acts. Alafu kisha tunaenda kitabu Matendo ya Mitume chapter 2 verse 21. Hapo mstari wa 2. Lamentation chapter 5 beginning from verses 7. Hapo kitabu cha maombolezo 5:7. And then I'm going to read the book of Acts chapter 2 verse 21. Alafu tunaenda hapo Matendo ya Mitume. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Is somebody together with me? Je, uko nasi pale? Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Are you ready to read together with me? Je, uko pamoja nasi pale? And do you have your Bible? Je, uko na Biblia yako? Amen. Amen. Does your neighbor have a Bible? Jirani yako ako na Biblia? Bwana asifiwe. Are Amen. you sure? Kuna hakika jirani yako na Biblia pale? Amen. Amen. Are you sure? Uko na hakika? Praise the Lord. Amen. Let me open my Bible. I want to read my Bible today. Lamentation chapter 5 beginning from verses 7. Amen. Hapo kitabu cha maombolezi. Our fathers have sinned and are no more. Wazazi wetu wamefanya kazi na hawapo tena. And we have borne their iniquities. Na hata tumeweza kurithi ile dhambi zao. We get our bread with the peril Tunapata, of our lives. tunapata chakula chetu kwa sababu ya uchungu. Just read from the Swahili. Just read from the Swahili. Amen. Let me read and then he will read from Kiswahili. Amen. This is what it says in verses 7. Our fathers have sinned and are no more, and we have borne their iniquities. Servants rule over us, and there is none to deliver us from their hand. We get our bread with the peril of our lives because of the sword in the wilderness. Our skin was black like the oven because of the terrible famine. Verses 11. Verses 11. What is the version that is there? They ravished the women in Zion, the maidens in the cities of Judah. Verses 12. Princes
were hanged up by their hands, and the elders were not respected. Let's move on. Young men crowned at the millstone, boys staggered under the loads of wood. Verses 14. The elders have ceased gathering at the gate, and the young men their music. Amen. Amen. Verses 15. The joy of our hearts, that's the word. The joy of our heart has ceased. Our dance has turned into mourning. Verses 16. The ground has fallen from our head. Woe to us, we have sinned. 17. Because of this, our heart failed. Because of these things, our eyes grow old. Verses 18. Because of Mount Zion, which is desolate, with the foxes walking about on it. You, Lord, remain forever. You, O Lord, remain forever. You are thrown from generation to generation. Verses 20. Why do you forget us forever and forsake us for so long a time? We are moving. That is the word. Turn us back to you, O Lord, and we will be restored. Renew our days as of old. Amen. Amen. Stanley, I want you to read verses 21. Hapo 21 mlango wa 5 kitabu cha Maombolezi kinasema hivi. Ee Bwana, utugeuze kwako nasi tutageuka. Zifanye mpya siku zetu kama siku za kale. Mstari wa 22. Isipokuwa wewe umetukataa kabisa, nawe una hasira nyingi sana juu yetu. Amen. Amen. Father, we thank you for the reading of your word. Baba, tunashukuru kwa ajili ya kipande cha neno. Quicken our hearts. Bwana wakaweze kufunua roho zetu. Cause us to hear. Bwana wakaweze kusababisha tukaweze What you kusikia are speaking to us today. kile ambacho unasema nasi siku ya leo. Every person under the influence of my Kila voice. mmoja anayesikia sauti yetu Bwana, Let this word wacha hili neno Mwokozi penetrate our spirit. ikaweze kupenyeza katika roho And zetu find a place na in ikaweze us. kupata nafasi. Father, we thank you Baba, today. tunakushukuru kwa siku ya That leo, every power of oppression, na kwamba kila nguvu zote za we kushindwa terminate it today. tunazikataa hivi sasa. Every sickness, we arrest you Kila today. magonjwa yote tunayakataa. Forces of darkness, Nguvu zote za we giza take control over you. tunazitawala sasa, And we declare Jesus is na Lord. tunaamini ya kwamba Yesu ni We Bwana, declare Jesus is King ya kwamba Yesu ni in this mfalme place. mali hapa. Baba, Thank you, our Heavenly Father. asante Mungu wa mbinguni. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tumeomba. Quickly, I want to share the word of God with you. Naenda pamoja kushiriki pamoja neno la Bwana. Acts chapter 2 verse 21. Matendo ya Mitume 2. Let's tie the two together and then we move on. Amen, amen. Acts chapter 2 Matendo ya Mitume 2 verse 21. hapo 21. And it shall come to pass Na itakuwa itakayotukia that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. ambapo atalitia jina la Bwana ataokolewa. Let me read again. Seme And tena. it shall come to pass Na itakuwa kwamba itakayetukia that whoever that calls on the name of the Lord shall be saved. atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. The call and the cry Ya to kwamba- restoration. Ya kwamba kile kilio ya kwamba kapate kurudishwa, A cry of restoration. ya kwamba kilio cha marejesho. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. The Bible says Biblia inasema hivi in the book of Lamentation. katika kitabu cha Maombolezo. And by the way, Hivyo basi the book of Lamentation, kitabu cha Maombolezo it is believed to have been written by the prophet Jeremiah. ya kwamba iliandikwa na hiyo Yeremia ambaye ni nabii. He is the one who prophesied about the captivity of the children of Israel. Hiyo ndio ilikuwa ametangaza kuhusu kufungwa kwa watoto wa Israeli. Amen. Bwana asifiwe sana. And the theologians have come to agree that he is the man Hata kwa wasomi wamesema kwamba yeye ndio mtu who wrote the book of Lamentation. ambapo aliandika kitabu cha Maombolezo. And in the book where we have just read, Na tumesoma katika kitabu chile we see a painful
lamentation. Tumeona vitu vichungu sana katika yale maombolezo. Sorrowful hearts. Tumeona watu ambao wamekuwa katika hali ya kuomboleza. People expressing their sorrow and their pain. Watu katika hali ya kuomboleza katika uchungu wa nyoyo zao. About what is happening in the land. Kile ambacho kinatukia katika nchi ile. They were expressing their pain and their sorrow. Walikuwa wanaonyesha uchungu na maombolezo yao. About the city of Jerusalem. Katika ule mji ambao ni wa Yerusalemu. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. That the city had been destroyed. Ya kwamba ile mji ulikuwa tayari umeangamizwa. All of us who read the Bible. Wale ambao wanasoma Biblia, you understand. Unapata ufahamu kwamba this is the time the kingdom of Judah had been destroyed. Ya kwamba tayari wakati wa Yuda ilikuwa imeangamizwa. And Jerusalem was destroyed. Na kwamba Yerusalemu pia ilikuwa imeangamizwa. Na katika ile ule ufalme na wana wa Israeli walikuwa katika hali ya kifungo. Kwa hivyo hakuna mahali pa kusherehekea pale. Watu walikuwa katika hali ya maombolezo. Watu katika hali ya kulalamika. Walikuwa wanaachilia hali yao ya uchungu, ile hali walikuwa wanapitia. Kama tungeweza kuelezea kwa ufupi tu, wale watu walikuwa na katika hali ya maombolezo. Means a passionate expression of grief. Ya kwamba katika hali ya maombolezi ni kuonyesha uchungu ambao mtu alikuwa anapitia. A passionate expression of grief or sorrow. Mtu anaonyesha katika hali ya mateso yale ambayo anapitia. It also means inamaanisha a passionate expression of sorrow or weeping. Mtu anaonyesha katika hali ya maombolezi pamoja na machungu ya kulia. This is the condition the children of Israel were in. Hiyo ndio hali Wanaisraeli walikuwa wanapitia wakati ule. That these author decided to write this word. Hivyo ndio maana akaandika maandiko yale. And the book is referred to as lamentation. Na kitabu kikaitwa kitabu cha maombolezi. Because the whole nation was lamenting. Kwa sababu kila mtu alikuwa anaomboleza katika nchi ile. Because of what had happened. Kwa sababu ya kile ambacho kimetukia. How many times, child of God? Ni nini inatokea katika have you lamented to God? Je, umeomboleza kwa Bwana? Because something was not right. Kwa sababu kitu hakikuwa sawa. Vitu ambazo haziendi sawa. It is not only the nation of Israel. Si kwamba kwa Israeli peke yake. They were complaining. Walikuwa wanalalamika na kuomboleza kwa Bwana. We are human beings. Hata sisi ni wanadamu. And at times we complain to God. Kuna mahali tunalalamika kwa Bwana. Things are not working for us. Kwamba vitu havifanyiki kwetu. We complain to God. Tunalalamika kwa Bwana. We express our sorrows to God. Tunaonyesha uchungu wetu kwa Mwenyezi Mungu. This is the condition. Hiyo ndio hali the children of Israel were in. Wana wa Israeli walikuwa wanapitia. They say, walisema, we are lamenting to God. Tunaomboleza kutoka kwa Bwana. Because of our condition. Kwa sababu ya ile hali tuko nayo. The joy of our heart is gone. Ya kwamba furaha ya moyo wetu imeshatoweka. Our crown are fallen from the head. Ya kwamba tayari tunaumia hata kutoka kwa vichwa vyetu. We have nothing good to celebrate. Hakuna kitu cha kufurahia na kusherehekea. The whole nation is mourning. Taifa nzima yote inaomboleza. Who will help us? Ni nani atakayetukomboa? Hear me, child of God. Hebu nisikize mtoto wa Mungu. I know this morning there is a cry. Najua kuna mtu asubuhi analia. There is a deep cry in the heart of somebody. Kuna mtu katika moyoni mwake anaomboleza. Because of the condition. Kwa sababu ya ile hali unayopitia hivi sasa. Because of what you went through. Kwa sababu kile ambacho ulikuwa umepitia. Because of the condition around your life. Kwa ile hali ambayo unapitia maishani mwako. You are lamenting to God. Unaomboleza kwa Bwana. You have nothing to celebrate. Hakuna kitu cha kusherehekea. You have nothing to thank God. Hakuna kitu cha kumshukuru Mungu. You are the person I want to speak to today. Ndio mtu tunataka kuongea naye siku ya leo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. If you have a complaint in your spirit. Kama uko na malalamiko moyoni mwako. If there is a cry of God in your spirit. Kama kuna kitu katika moyo wako. Oh God, may you remember me today. Bwana unikumbuke siku ya leo. May you restore me today. Bwana ukaweze kunirejesha siku ya leo. I want to let you know. Ukapate kutambua kwamba there is a word for you today. Kuna jambo siku ya leo kwako. That we are in the season of restoration. Tuko mahali pa kurejeshwa. And we serve a covenant God. Na tuko na Mungu ambaye aishiye milele. The Bible says. Biblia inasema hivi. He who calls on the name of the Lord. Yule aliitia jina la Bwana. He will be saved. Hakika atapata kukombolewa. When you lift your voice to God in prayer. Unapoinua sauti yako na kuomba. The Bible says you will be saved. Ya kwamba Bwana anasema atakombolewa. I know there is somebody calling upon the name of the Lord. Kuna mtu anayelitia jina la Bwana. I know there is somebody who is in pain. Kuna mtu anapitia uchungu. I know there is somebody who is going
through sorrow, kuna mtu anapitia maombolezi, there is a God in heaven. kuna Mungu pale juu There is mbinguni. a God in heaven. Kuna Mungu pale There is mbinguni. a God who sits in the secret. Kuna Mungu ambaye ameweka What katika we are vichoni, not able to see with our kile eyes, ambacho hatuwezi kuona na macho God yetu. is able to see in your Mungu heart. anaweza kuona moyo wako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe And sana. that same God Na huyo Mungu who is able to see in your heart, anaweza kuona moyo He wako. is saying today, Anasema hivi leo your season of ya restoration kwamba has wakati come. wako kukombolewa umefika. Your season of liberation, Misimu yako ya kukombolewa that imefika. season has come. Wakati huo umefika sasa. Praise the Bwana Lord. Yesu asifiwe sana. Take me back to that book. Hata tukaende katika kile kitabu Beginning from verses 16. kwanza hapo 16. Just take me there. I want to say a few things. Hebu Verses nipeleke hapo 16, moja kwa please. moja. The Bible says, Inasema hivi. please can you come back a little bit? Let me begin a little bit behind. Hapo nyuma kidogo. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Power my microphone a little bit. Amen. Praise the Lord. What does the Bible say? Our fathers sinned and they are no more. Is somebody saying that? Our fathers sinned and they are no more. And who is this person that they bear their consequences? Je, nani analipa yale madhambi? The Bible says we bear their Ya consequences. kwamba sisi tunalipa madhambi ya mababa zetu. Hear me, child of God. Hebu nisikize mtoto wa Mungu. Some of the things that you are facing today, Vitu ambazo unapitia siku ya leo, some of the challenges you are facing today, changamoto ambazo unapitia siku ya leo, it's not because you initiated them. si kwamba wewe ndio ulifanya yale madhambi. Some of the struggles that you go through Yale matatizo unayopitia sasa as a child of God, kama mtoto wa Mungu, you never initiated them. hata hukuhusika hata kidogo. The Bible says Biblia inasema hivi, our fathers sinned. ya kwamba babu zetu walifanya They dhambi, did what they did, walifanya yale maovu yote, and then they slept. alafu wakalala, They died. wakakufa, They are no more. hawako tena. But we are the people to pay their Lakini consequences. sasa sisi ndio tunalipa madhambi yao, Not because we committed any si kwa sin, sababu tulihusika na hiyo dhambi, but we are simply paying the lakini consequences tunalipa dhambi za mababu zetu, of what they did. kile ambacho walitenda. This is the condition Hiyo ndio hali watu the wanapitia. children of Israel were in. Watoto wa Israeli walikuwa katika hiyo hali. Because the Bible says Biblia inasema hivi, the Lord will revisit the iniquity Mungu ataenda kuangalia ile madhambi up to the fourth generation. mpaka kizazi cha 4. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. That the nation of Israel Kwa hivyo wana wa Israeli were suffering because of the consequences of their fathers. walikuwa naumia kwa sababu ya dhambi ya mababu zao, And they were lamenting to God. na walikuwa naomboleza kwa We Bwana. are not the ones who committed Sio this. sisi tulitenda haya madhambi, It is as a result of our parents ni matukio kwa sababu ya mababu zetu who are no more. ambapo tayari wamesha But we kufa, are carrying their na consequences. sasa tunabeba madhambi yao, And they were crying to God for na walikuwa help. naomboleza kwa Bwana. And the Bible says, Biblia inasema hivi, any person who calls on the name of the Lord, kila mmoja atakayelilia neno la Bwana Mungu, that person will be saved. hakika mtu yule atapata Not kukombolewa. from sin, Hata si kwa sababu ya dhambi, but you will be saved from that trouble. utaokolewa kutoka yale madhambi na shida, Because the name of Jesus, kwa sababu ya jina la the Yesu. Bible says, Biblia inasema hivi, by this name we are saved. kupitia kwa hili jina tumepata kukombolewa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe When you sana. call upon the name of the Lord, Unapolitia jina la Bwana, that name will save you. hilo jina litapata kukomboa, Because that name means savior. kwa sababu hilo jina linasema kwamba ni It is ukombozi. not about what you are going through. Haijalishi ile hali It is unayopitia, about the name. ni kwa sababu ya hilo jina. Call upon the name of Jesus. Ukaliite jina la Yesu, And when you call upon the name of Jesus, unapoliita jina la Yesu, the Bible says you shall be saved. jina la Bwana linasema kwamba utapata kukombolewa, Our fathers sinned ya kwamba babu zetu walitenda dhambi and they are no more. na sasa wamesha kufa. We pay their consequences. Sasa tunalipa madhambi yao. They were crying to God for Walikuwa help. naomboleza kwa Bwana wakapata ukombozi. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe These sana. things happen. Hizi vitu hutukia. We are Africans. Sisi ni Waafrika, Doesn't matter whether you are quiet. We are Africans. haijulishi hata kama umenyamaza, lakini ni Mwafrika. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. You become a carrier. Unabeba ile madhambi, You bear the consequences of something you never started. unalipa madhambi ya kitu ambacho haujafanyia. You fight the battles that you never started. Unapigana vita ambazo wewe mwenyewe hukuhusika. You fight the powers that you never initiated. Unapigana na nguvu ambazo mwenyewe hukuhusika. Simply because Ziko sababu gani? somebody who lived before you Mtu ambaye aliishi kabla yako started
started the battle. Alianza hiyo vita. And you are fighting that battle. Na sasa unapigana hizo vita siku ya leo. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. This is where the children of Israel found Hii ndio hali wana Israeli walikuwa wanapitia. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. It was a cry for restoration. Ilikuwa ni katika hali ya kulilia ukombozi na kurejeshwa. God, can you hear? Bwana anaweza sikia kilio chetu And deliver us. na kuweza kutukomboa. Because it is not our mistake. Si kwa sababu ya makosa yetu. We are only suffering because of the consequences Nalipa madeni ambayo si yetu, of the people who lived ambapo watu walioishi before us. kabla yetu We have fallen victims tumekuwa katika hali ya kuadhirika of what we never started. kile ambacho hatukuanza. I'm speaking to somebody in this house. Nasema na mtu siku ya leo hapa, Maybe you are just a victim labda wewe ni mhusika of something you never started. ambapo huku wewe You are umeanza. just bearing consequences Unalipa madhambi of something you never started. ambapo huku The umeanza. Lord is saying, Bwana anasema He hivi has heard your cry. ya kwamba amesikia kilio He has chako, heard your cry. amesikia kilio And chako, because this is the year of na kwa restoration, sababu ni mwaka wa marejesho the Lord is saying He will restore ya you. kwamba Bwana atakurudisha. Can somebody shout a big amen? Mtu aseme amina kubwa. Hallelujah. Amen, amen. And the Bible says in verses 8, Hapo mstari wa 8 we shall be delivered. ya kwamba tutaenda, Servants rule over us. ya kwamba Bwana ataenda kutukomboa na ile mikono. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Why? Kwa nini? Because of the foundation we are standing on. Kwa sababu ya ile misingi ambayo tuliyosimama kwayo. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Everything in life Kila kitu katika maisha has to do lazima kaweze kufanyika with the foundation you are standing. kuanzia kwa ile misingi uliyosimama kwayo. If you are standing on a weak foundation, Kama unasimama katika misingi isiyostahili, things will not work for you. vitu havitafanyika kwako. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Now, they say servants rule over us. Ya kwamba wafanyikazi wanatuongoza na kututawala. And there is nobody to deliver us. Hakuna mtu wa kutukomboa. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. People rule over us. Watu wanatutawala. We are captives to other people. Ya kwamba tumekuwa mateka kwa wengine. We have become captives of other people. Tumekuwa mateka kwa watu And wengine. they rule over us. Na wanatutawala maishani. Who will deliver Ni us? nani atakayetuokoa kwa mikono Praise hiyo? the Lord. Bwana asifiwe sana. Who will deliver Nani us? atakayetukomboa? Praise the Lord. Bwana asifiwe It sana. is about the foundation that you stand on. Ni ile misingi ambayo inayosimama kwayo. And that is why this year we are talking about restoration. Tunaongea kuhusu maneno ya kurejeshwa. When God restores you, Bwana anapokurudisha, He also restores your foundation. anarudisha hata pia ile misingi yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe He sana. restores you to a right foundation. Anakurudisha katika misingi iliyo imara. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Servants rule over us. Ya kwamba watu wanatutawala sasa. A cry for restoration. Ya kwamba wanalilia ule ukombozi na kurejeshwa. Who will restore me? Ya kwamba Bwana ukaweze kunirudisha. Who will deliver me Nani atakayetukomboa from the hands of the oppressor? katika mahali ya kuweza kufinyiliwa? And then verses 9, Hapo mstari wa 9 we get our prey tunapata ile mikate yetu at the risk of our life. hata kuweza kuhatarisha maisha yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. We risk our lives Tunahatarisha maisha yetu kuweza kupata mkate, to get the bread. kuweza kupata mkate. We risk our life. Tunahatarisha maisha yetu. We drive on grace roads. Tunatembea katika hali pagumu sana. We pass through dangerous corridors Tunapitia mahali ambapo ni hatari sana to get bread. kuweza kupata mkate. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. We go through these challenges of life. Tunapitia changamoto haya katika maisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. And the children of Israel were complaining Na about kwa hivyo watoto wa Mungu walikuwa nalalamika kwa ajili ya, it. In other words, they were asking, walikuwa nauliza, who caused this trouble? ni nani alisababisha hii shida? Why are we in this condition? Kwa nini tuko katika hii hali? Why are we going through what we are going Kwa through? nini tunapitia ile hali tunapitia sasa? And I know Na ninajua hivi, it is not the children of Israel alone. si kwamba ni wao peke yao. There are people listening to me. Kuna mtu anasikia hata siku ya leo. You have questions that have not been answered. Umeuliza swali na hakuna jibu. Who caused this in our family? Nani alisababisha hii katika familia? Who is the person behind this? Ni nani anayefuatilia kupitia shida hii? Why are we moving from one trouble to the other? Tunatoka shida moja hadi na ingine. Why are we going through pain as a Kwa family? nini tunapitia uchungu katika familia? Why are we going through what we are going through? Kwa nini tunapitia ile hali tunayopitia sasa? He who calls, he that shall call upon the name of the Lord, Yule atakayelitia jina la Bwana Mungu wetu, he shall be saved. hakika atapata kukombolewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. The person who will call upon the name of the Lord, Yule ambaye atakayeliita jina la Bwana Mungu,
will be saved. hakika atakombolewa. The Bible does not say the person who will complain. Mtu ambaye atakayelalamika. Do you know where we take our problems today? Tunapeleka shida zetu wapi? We take our problems to vernacular radio stations. Tunapeleka shida zetu kwa matangazo ya redio. We call Classic FM. Tunapikia watu wa Classic. We call Kiss FM. Hata wakina Kiss. And we begin to share our problems. Tunaanza kuambia matatizo. You want somebody to reconcile you with your wife over the radio? Ya kwamba mtu anataka kutatua tatizo lako na mke wako kwa radio. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Where do you take your problems? Je, unapeleka shida zako wapi? That's the question we are asking Hiyo today. ni swali tunauliza hivi siku ya leo. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Those family challenges. Ya kwamba changamoto za kifamilia. You have no child, you are barren. Hauna mtoto tayari, inasemekana kwamba hauna. Where are you taking your problem? Je, unapeleka shida zako za utasa wapi? Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Him that shall call upon the name of the Lord, Yule ambaye atakayeliitia jina la Bwana, that person will be saved. hakika mtu yule atapata kukombolewa. You will be saved from that trouble. Utatolewa katika ile shida. Not when you complain. Si kwa sababu wakati tunalalamika. Not when you write a message to everybody in your crew. Unaandika ujumbe kila mahali kwa ile simu yako ya kutangatanga. Not when you make your problem a subject of discussion. Ya kwamba tayari unaiweka katika ujumbe wa kwanza na kutangazia kila mtu. In social media. Katika hata matangazo na magazeti. Upon the name of the Lord. Ukaweze kulitia jina la Bwana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. We are in the season of restoration. Tuko katika hali ya marejesho. You don't need to subject your problem to discussion. Ya kwamba usipeleke watu akaweze kuongea kuhusu shida yako. Lift your voice to God and call upon the name of the Ukalitia jina la Lord. Bwana. And when you call upon the name of the Lord, unapolitia jina la you Bwana, will be saved. kweli kabisa utakombolewa. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. We get our bread Tunapata mkate wetu at the risk of our lives. katika hali ya kuhatarisha maisha yetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Who caused this problem? Ni nani aliyesababisha shida hii? Normally when such problems arise, Kitu kinachofanyika kama hikyo, the married people begin to quarrel. watu ambao wameoana wanaanza kugombana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Especially when it comes to bringing bread on the table. Hasa unapoleta mkate kwenye meza. When it becomes difficult, the couples begin to quarrel. Inapokuwa ngumu kuweza kuweka mkate kwenye meza, wanandoa wanaanza kupigana vita. And that is the time couples begin to ask one another hard questions. Wanandoa wanaanza kuulizana maswali magumu ambayo halina majibu. Is this problem from your side or my side? Je, hii shida inatoka kwenu ama inatoka kwetu? Why are we going through this? Kwa nini tunapitia matatizo haya? Are you the problem or am the problem? Wewe ndio shida ama mimi ndio shida? Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. When that moment or when that kind of challenge comes, Wakati changamoto kama zile zinapokuja, don't point a finger to your spouse. wewe usiweze kumnyorosha mwenzako kidole. No. That person is not the problem. Huyo mtu hana shida hata kidogo. The Bible says when you face trouble, Unapokutana na zile shida na changamoto, call upon the name. liitie jina la Bwana. When you call upon the name of the Lord, Unapolitia jina la Bwana, you shall be saved. basi utapata kukombolewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe When sana. you call upon the name of the Lord, Unapolitia jina la Bwana, the solution to your problem will come. suluhisho kwa ile shida tayari inapatikana. When you quarrel, Mnapogombana, you accelerate your problem. tayari unaipatia nguvu na mwendo wa kasi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. And then verses 10, Hapo mstari wa 10 the Bible says, inasema hivi, our skin is hot as an oven hata kwamba ngozi zetu zimekuwa moto kama jiko because of the fever of famine. kwa sababu ya ile homa ya njaa. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Because of the fever of famine, Kwa sababu ya ile homa ya njaa, our skin is hot. ya kwamba ngozi imekuwa moto sana kama jiko. Because of what we are going through, Kwa sababu ya ile hali tunayopitia sasa. this is a cry. Hiyo tayari ni maombolezo na kilio. This is a cry to God for restoration. Hiyo tayari wanamlilia Bwana akapate kuwarudisha. These are people who are crying to God for the answer Hawa wanalilia Mungu akaweze kuwapatia suluhisho to what they were going through. kwa ile hali wanayopitia. Verses 11. Hapo 11. Verses 11. 11. The Bible says they ravished the women in Zion and the maiden
in the cities of Judah. Hata wanawake In other pia words, wanapitia ile hali pia katika hali ngumu sana mpaka Juda. the rights of women are being violated in broad daylight. Ya kwamba hata haki za wadada zinanyimwa hata mchana jua ikiwaka. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. They were complaining. Walikuwa wanalalamika. It is not only famine. Si kwamba ni njaa peke yake. It is not about just getting bread at the risk of our life. Si kwa sababu ya kuhatarisha maisha ndio tupate mkate. The rights of our women are being violated. Hata haki za wadada zinanyimwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. What is wrong? Yeye ni nini mbaya jameni? Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. This is a cry Hiyo tayari ilikuwa ni kilio na for restoration. katika hali ya marejesho. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. When a mother Kama vile mama has a daughter ako na binti wake in the university, pale katika chuo kikuu, that mother has hope kuna tumaini kwa mtoto yule that one day ya kwamba siku moja that child will bring deliverance in the family. ya kwamba ataleta ukombozi katika hii familia. What happens Je, inatukia nini when the mother receives a report anapopata barua ama ujumbe that your daughter has been killed? ya kwamba mtoto wako ameuawa? No explanation. Hakuna kueleza kitu.